A continuación se desarrollará la primera ponencia, la mesa redonda de los jóvenes. Así que vamos a escuchar algunas de las experiencias y va a introducir esa mesa redonda Daniel Giorgetti. Daniel Giorgetti es parte del equipo de CLAIS y Uniservitate y también profesor de la Universidad de Buenos Aires, la UBA. Hola, hola. Buenos días. ¿Tenemos la presentación? Thank you. ¿Dónde empieza? Sí. Bueno, ante todo, les aviso que más allá de lo que nos presentaron recién, vamos a hacer una muy breve presentación de 15 minutos, porque yo sé que estamos con los tiempos justos y necesitamos aprovechar este tiempo. Como me han presentado, soy parte del equipo de Uniservitate y de CLAIS, pero en este caso mi sensibilidad como profesor durante muchos años es la que está antepuesta, porque siempre como profesores tenemos un orgullo, un placer en ver a nuestros estudiantes triunfar, crecer y ser plenos. Y los proyectos de aprendizaje-servicio nos dan esa certeza. Entonces, el award de este año ha sido una ocasión especial para ver el papel que han tenido estas jóvenes y estos jóvenes en estos proyectos. La idea de estos pequeños minutos, yo voy a hacer una breve introducción, es escuchar apenas en 5 minutos, que voy a pedir que sean estrictos, unas impresiones respecto de sus proyectos. Luego, en las sesiones de mañana, distribuidos por temas, ustedes van a poder escuchar los proyectos ya en un desarrollo más completo. Entonces, voy a presentarles 3 slides para ubicarnos en la cuestión del award, que ha sido la gran tarea de este año en Uniservitate. Podemos pasar a la primera. Primero voy a conectar con algo que presentó María Rosa, pero que en toda la presentación tan amplia de lo que está pasando en Uniservitate puede haber quedado en un segundo plano. Es el volumen, la cantidad de proyectos que se han ido presentando, la cantidad de universidades. Estos números pueden parecer algo fríos, pero son tan significativos, porque atrás de cada proyecto hay corazón, hay mente y hay manos. Entonces, tenemos que celebrar esto. Así que me parecía importante conectar con la presentación de María Rosa en este sentido. El volumen que sigue creciendo y que esperamos que en breve continúe creciendo. Vamos a la segunda presentación, a la segunda slide. Estos son los objetivos. Estos ustedes lo pueden leer con más detenimiento en la página y seguramente no vale la pena que yo los lea uno por uno como están en el PowerPoint. Sin embargo, quiero resaltar la idea de comunicar en un tiempo de malas noticias, en un tiempo de sociedades que tenemos grandes problemas, en un tiempo en que las redes sociales parecen hacer tanto ruido con lo negativo, ver cómo está sonando una campana. Le han regalado a nuestra Nieves una campana en premiación y está sonando. Es el jubileo que viene, pero también los estudiantes que nos están interpelando. Así que celebremos también eso. Entonces, visibilizar lo que hacen los estudiantes es central. Visibilizar y darles protagonismo y darles voz. Entonces, la intención en este simposio es que en ciertos momentos todo el grupo pueda conocer los rostros de quienes representan estos proyectos y que han sido premiados. Entonces, ahora vamos a tener una ocasión de
escuchar brevemente dos de estos proyectos que, como ustedes han visto en el programa, para este momento son el proyecto también mencionado por Nieves, del programa de aplicación profesional del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente de la Universidad Jesuita de Guadalajara, en México, que va a estar expresado por Elías Hernández. Y luego vamos a escuchar también una primera impresión de la experiencia del Care Elder Full Project, lo tengo aquí en inglés, así que la traducción me parece que tendrá que ser al revés, que trabaja con personas mayores de la Universidad Católica Portuguesa en Braga, Regional Center, en Portugal. Y este va a estar expresado, va a estar comentado por Tatiana Ferreira. ¿Es así? Bien, y vamos a la tercera diapositiva y ya los escuchamos, porque como les decía, esto tiene que ser muy breve. Aquí hay algunas cuestiones que nos interesa puntualizar. Por un lado, estos temas son centrales. Ustedes ya saben, como quienes están experimentando, promoviendo, desarrollando proyectos de aprendizaje-servicio, que además de un servicio académico un aprendizaje académico de calidad, es imprescindible un servicio social efectivo, articulado con partners, con socios y socias comunitarias, pero que es central el protagonismo de los estudiantes. Entonces, poco menos que podemos hacerles un gran espacio aquí, porque esto es parte esencial de los proyectos de aprendizaje y servicio. Están aquí, y es importante que estén aquí, y no son un agregado, no son un barniz, son esenciales. Vuelvo a decir lo que decía al presentarme, como profesor a mí me enorgullece, y estoy seguro que quienes aquí están acompañando a estos jóvenes les sucede lo mismo. Entonces, en este simposio es importante que los escuchemos, es importante que los encontremos en los espacios de café y podamos preguntarles también por su experiencia, porque vienen aquí a compartir eso, no solo entre otros estudiantes, sino con todas y todos nosotros. Y por último, me parece importante destacar, siempre hablamos que los jóvenes son el futuro. Estos jóvenes son el presente, son las cosas que están sucediendo en nuestras comunidades. Son en tiempos difíciles quienes nos dan esperanza. Y este compromiso es el que tenemos que multiplicar. Por eso celebramos este award, celebramos el compromiso de tantas personas en cada nodo, en todos los continentes, en tiempos de guerra y en tiempos de paz, en tiempos de sociedades difíciles, en tiempos de superficialidad, porque aquí advertimos un orgullo como docentes de lo que está sucediendo hoy. Así que vamos a darle la palabra, que nos compartan brevemente algo de sus experiencias y luego tendrán ocasión, como decíamos, de escucharlas, estos proyectos con más detenimiento en las sesiones del día de mañana. Empezamos por Elías. Claro. Hola, hola. Bien, yo soy Elías, gracias por la introducción. Vengo de la Universidad Jesuita de Guadalajara, en México, y les quiero compartir brevemente cómo ha sido toda esta experiencia y este proyecto, porque todo esto comenzó con una pequeña comunidad pesquera en un muy pequeño pueblo de Tala, de Jalisco, de México. Esta comunidad, su economía, su trabajo, su fuente de alimentos, su fuente de diversión y básicamente todo sale del lago que tienen al lado. Hace casi 10 años, una industria derramó melaza, que es un fluido viscoso que sale de la caña en ese lago, y provocó un ecocidio total. Mató a todos los peces y la comunidad fue en picada total. Este proyecto nació con esa comunidad buscando ayuda. Fueron al ITESO, a nuestra universidad, y nosotros, en cuanto llegaron, comenzamos a ver qué podíamos hacer. Entonces, lo primero que hicimos fue investigar, como ver
qué había pasado con el agua, químicamente, su composición, qué había cambiado, qué podíamos hacer, y todo como lo técnico que podíamos hacer como ingenieros y como estudiantes. Pero no solo eso, sino también fuimos a aprender de ellos. Nadie le puede decir cómo plantar a un campesino, menos un ingeniero, lo va a dejar en ridículo. Pero un ingeniero agrónomo sí le puede decir cómo vender mejor su producto o cómo comercializar mejor. Eso fue lo que fuimos a hacer. Nosotros fuimos a seguir aprendiendo de ellos. Y no solo eso, sino que a la par que íbamos experimentando todas estas situaciones, íbamos dándonos cuenta de que esto es algo que nosotros como creyentes, es algo que hasta Dios nos pide que hagamos. Les voy a leer un versículo que dice en Colosenses 3, 23, 24, dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo servís. Todo esto lo hacíamos, claro, por ver una sonrisa en la cara de las personas, por ver cómo iba creciendo otra vez su economía, como ver cómo iba progresando otra vez esta comunidad, pero también porque es algo que Dios quiere para nosotros. Y no es algo como que sea una orden o algo que queramos. Tenemos como el placer de poder decir que muchos de nosotros tenemos grandes amigos en la comunidad. Y es muy placentero ver cómo va avanzando y cómo es un esfuerzo mutuo, tanto de la universidad, de estudiantes, como de la misma comunidad. Nuestro propósito es que sea autosuficiente. Y todo esto se nota en tanto la comunidad al ver cómo ha cambiado, cómo están más felices, cómo hay más producto, más eficiencia, y también en nosotros en ver cómo nos sentimos útiles. Vemos cómo podemos aplicar todo lo que hemos aprendido y ponerlo al servicio de la comunidad. Muchas gracias. Tatiana. Olá a todos, meu nome é Tatiana Ferreira, tenho 22 anos e sou da Universidade Católica de Portugal, de Braga. En el último año de mi licenciatura en Trabajo Social, tive la oportunidad de participar en el proyecto Cerco de Idosos. Fue una experiencia que nos permitió cambiar nuestra idea de lo que es trabajar con personas mayores y vulnerables. Teve lugar en una zona rural pobre del norte del país, con diversos problemas como aislamiento social, soledad, pobreza, problemas relacionados con el álcool, malas condiciones de habitación y violencia doméstica. Trabajar específicamente con esta población nos permitió desconstruir los conceptos erróneos que teníamos sobre as pessoas maiores. Foi um projeto em que tivemos a oportunidade de realizar um trabalho social, visitas domiciliárias e trabalhar com um software que tem um enorme potencial para o cuidado das pessoas maiores. Todos sabemos que todavía existe uma brecha digital em lá trabalho com pessoas vulneráveis. Desarrollamos dinámicas de grupo en las que se debatían temas como la religión, la espiritualidad. Estos fueron los momentos que más me marcaron como estudiante y contribuyeron significativamente a mi crecimiento personal. Por eso decidí seguir este campo y estudiar actualmente un máster en gerontología. Thank you. Gracias. Bueno, ustedes van a tener ocasión de escuchar más tarde, hoy mismo, y en 2 momentos del día de mañana, también pequeñas presentaciones del resto de los proyectos premiados.
pero les sugiero que estén atentos a cruzarse con estos estudiantes y aprovechar toda esta experiencia que nos están compartiendo. Muchas gracias. Vamos a dar comienzo ahora al plenario Institucionalización del Aprendizaje, Servicio, Proceso y Modelos. Mientras que tenemos ya los panelistas preparados, pero le voy a decir algunos elementos de indicación práctica. Hoy después del almuerzo y mañana hasta la 11, vamos a estar en sesiones simultáneas. Después le vamos a compartir el mapa para que se puedan ubicar. Ahora se está mostrando un QR. Pueden escanearlo para enviar sus reacciones. Va a moderar esa mesa redonda la licenciada Leticia López Villarreal, de la Universidad Uniservitate, Consejo Académico. Buenas tardes, ahí está. Bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a empezar el panel de institucionalización en el aprendizaje y servicio, procesos y modelos. Bueno, vamos a seguir reflexionando acerca de cómo transformar la universidad desde adentro, recordando que la institucionalización del aprendizaje y servicio es este compromiso institucional que generalmente las universidades tenemos, y eso se da cuando una pedagogía como esta es permanente, es esperada, es valorada y legítima por parte de las autoridades, pero también no solamente se desarrollan proyectos por parte de los docentes, sino que, como ya hemos dialogado o nos han compartido anteriormente, está integrada en las políticas y las normativas y en el modelo educativo propio de la universidad. El día de hoy vamos a conocer algunos modelos, algunos ejemplos, procesos y trayectorias de cómo el aprendizaje y servicio se ha institucionalizado en algunas universidades que tenemos aquí al frente, ahora presentes. Yo voy a presentar primero una biografía de quien va a presentar el caso de su universidad. Posteriormente va a tener 10 minutos para presentar y así vamos a ir recorriendo cada uno de los modelos que el día de hoy vamos a reflexionar. Y bueno, nada más recordar también que el poder de la educación es tan importante porque a través de la educación podemos generar reflexiones, que estas reflexiones generan a su vez narrativas y las narrativas nos llevan a comportamientos y esos comportamientos transforman la realidad. Entonces, la institucionalización del aprendizaje y servicio nos lleva como universidades a ser actores en este ecosistema donde interactuamos con otras instituciones como gobierno, sociedad civil, para que también junto con ellos seamos agentes de cambio. Entonces, pues bueno, vamos a empezar primero con Anthony Casamento. Él es reverendo y es vicepresidente de la Universidad Católica Australiana, cargo que ocupa desde agosto del 2017. El padre Anthony es miembro de la Congregación de San Miguel Arcángel, que forma parte de la amplia familia salesiana. También es superior regional de los Miguelitas en Australia, capellán de la Policía de Nuevo Gales del Sur y capellán magistral de la Orden de Malta. Ocupa varios puestos en consejos consultivos, entre ellos el Instituto de Administradores de la Enseñanza Superior Católica y el Consejo Consultivo Regional de las Escuelas Maristas de Australia. Es coeditor de Escort Ecclesiae y Reflexiones después de 30 años publicando. Así que démosle la palabra a Anthony Casamento. Good afternoon, everyone, and thank you very much for this opportunity. I'm conscious of our time restraints, so I'll keep my comments to be brief but very important, so please listen. I can only speak on the experience of the Australian Catholic University, and I will do that today, and our experience in service learning and some of the processes and models that we use to embed service learning as part of the DNA of the experience of our students and staff when they come and study and work at the Australian Catholic University. But firstly, a bit about the Australian Catholic University. We are a national university with 7 campuses across 4 jurisdictions or states in Australia. We have 1 campus here in Rome, and I know many of you enjoyed the Rome campus experience yesterday. And we have 2 leadership centres. Currently, we are about a 26,000
undergraduate students enrolled at the university across those campuses, and then a number of graduate students in a range of graduate programs. We are a university that is funded by the Australian government, so we're not a private university, we're publicly funded, but we are publicly funded to be a Catholic university, which is a unique experience, I think, amongst Catholic universities around the world. The university has a core curriculum, which is where a lot of our service learning takes place. So all undergraduate students are required to undertake 3 core curriculum units. 2 of those units are embedded in faculties and in programs, and they're theoretical units based on Catholic social teaching. So whether you're studying law or business or nursing or paramedicine or theology, you undertake 2 units on Catholic social teaching. The 3rd unit, which is the capstone unit, is a community engagement or a service learning unit that is tied to your discipline. So those service learning units are taught within the faculty by your faculty discipline, and it's a requirement that all graduating students complete these 3 units, and it's an opportunity for us to firstly expose students to Catholic social teaching, particularly those students who aren't Catholic, who have never heard about the message of the gospel or understand the church's teachings on issues that relate to the world today. And secondly, it's an opportunity to allow our students to engage in the whole process of service learning, to let our students know that they can make a difference when they go out into communities and walk alongside communities to help those communities change their circumstances for themselves. The university has developed some principles around our Catholic community engagement, and these principles are on the screen there for those who don't speak English. If you use your Google Translate, you'll get it. The principles are an integration of best practice within Catholic social teaching, and they underpin all of our service learning units across the university in learning, research and projects. And in all community engaged learning or service learning, all students learn about them prior to going into community. So we don't just send our students out into community before they've undertaken any formation or pre-formation before they go and do their university experience. One of the things that we found was important for us was the importance of having a university-wide definition of service learning. When we first were establishing and reviewing community engagement service learning at the university, when we went around to the different faculties and disciplines, every discipline had a different understanding of what community engagement or service learning was. And this presented us with a problem because there was no university-wide understanding of what was it that we were trying to achieve in service learning. So our service learning team, our community engagement team, did a wide consultation over recent months to come together for a university definition of service learning, which has now been adopted by all the faculties across the university and all the disciplines. This service learning definition is on our screen there, and it kind of reinforces the notion that we're all in this together, we're all achieving one objective, rather than the School of Law doing something, the School of Education having a different understanding about what the objectives of service learning for the university are. We found this to be quite helpful because it has actually brought the faculty from the university together into a one purpose of why we're doing service learning within the context of Catholic higher education. So if one thing I would stress for all of you is it is important that institutions have a university-defined and a university-accepted understanding of what service learning is. We have service learning across our curriculum, and there's some examples here on the screen of the different areas in which the university has curriculum. So in the Faculty of Education and Arts, there are a number of units in the humanities that are part of our core curriculum, which are also part of our service learning offerings. The Faculty of Law and Business as well, in business, in criminology, in law and in human rights. And one of the award applications for the Universitate Award for this year came from our School of Business, and you'll hear more about that tomorrow in the student presentations. Faculty of Health Sciences, which is our largest faculty, has a very significant range of service learning offerings, and given the nature of health sciences, nursing, speech pathology, occupational therapy, paramedicine, physiotherapy or physical therapy, it makes sense that there are a lot of offerings in that space for service learning for our students. And then in the Faculty of Theology and Philosophy, we also engage a number of service learning units.
One of the important things that we've done with this service learning in the university is to make it a priority in our strategic plan of the university. And the result of that has been that we've been selective and we've been engaged with global enterprises or global institutions or global groups that engage in service learning, such as Universitate. We've been very excited and proud to be a critical member of the Universitate team. But we've also, last year, were awarded Carnegie Classification for our service learning offering at the university. Carnegie Classification is a US-based classification system around quality and benchmarking in service learning across institutes of higher learning. And Australian Catholic University was only one of 2 universities outside the United States that was awarded Carnegie Classification, and the only Catholic university outside the United States that was awarded Carnegie Classification. So we're very proud of the work of our team across all our faculty, our staff, both in the faculties and in our service learning unit, to achieve that Carnegie Classification. And we look forward to building on that classification over the coming years for when we next get reclassified. ACU's approach to service learning has been institutionalised in 4 primary areas. One example of how we've approached this area is by increasing the quality of community-engaged learning in our curriculum. And it's been very important for us to work with our provost and the provost team and our Centre for Education and Innovation to work out ways in which we can embed service learning across the curriculum that is both meaning for our students but impactful as well for their educational opportunities. It was the first one of the other things that we did to ensure that we could do this was we held late last year our first ever review of service learning units across the university. One of the things we found across the university was there are multiple service learning units, but they weren't all of the same quality. They didn't all have the same objectives. They weren't all of the same standard. So we approached the president of our academic senate, our academic board that oversees the university's academic quality internally, and he chaired a review of all service learning units across the university, and they came up with a number of recommendations for schools, disciplines and faculties on how to benchmark and improve the service learning unit quality within the university so that we can ensure that whether you're in discipline A or discipline B, you get the same experience and the same learning outcomes and the same positive experience of service learning as part of your degree. That was quite a challenge because, as we know, disciplines are protective of what they teach and protective of how they undertake their teaching. So one of the positives for us was because we'd identified this as an institutional priority, the faculties and the discipline and the professors and the professional staff came on board with the university in order to achieve an outcome where we have a standardised quality and benchmark internally with the university about for our service learning units. If I go to the next slide, because I'm conscious of time, one of the other things that we've instituted, and this was an idea that came up from our service learning team, was the establishment within the university of a community of practice. So what that means is that every 4 to 6 weeks, faculty and professional staff engaged in service learning units across the university come together for a time where they talk about best practice in offering service learning units. They learn from each other, they share their challenges, they also share new techniques and opportunities to ensure that we're maintaining a level of professional development for our staff across the university. This has been quite a positive and impactful approach for the university. When we talked about this amongst the leadership team in my portfolio, we're a little bit reluctant about whether faculties and particularly academic staff would get on board with this because there usually is a hesitancy. I know how to teach my subject area, I know what I'm doing, but it's really been positive. There's been a real positive embracing of this community of practice across the university for the service learning units, and we look forward to growing this community of practice as more and more staff hear about the benefits of being part of this small but important group who work towards quality assurance and quality offerings for our students in the service learning space. I do want to end my presentation with a short video, so we might go to that video now, which highlights some of the works that we do at the university in service learning. That's it.
I wanted to study at the Australian Catholic University. Out of any other institution that I was able to study at, the whole mission of serving the common good, making a serious, significant impact within my local community was something that really drives me. I feel that we are obliged as a Catholic institution, one that puts our mission foremost in much of our identity. We have an obligation to equip our students to be able to live out that mission, both whilst they're at ACU and then once they graduate. I think when I first was told about it, I very much took it as, this is a hurdle for my degree. Now that I've actually been engaged with it and it's been something that I've been enjoying, I very much see the value behind it. It's really powerful to have young people going into situations where they wouldn't otherwise get that opportunity, especially working in different communities, you know, that they maybe haven't had exposure to. It really opened my eyes to the impact that working within your local community, giving back to others, not only does it enrich your community, but also I felt really enriched myself. Students really enjoy the opportunity to go and learn about other people and the way that other communities work. And having that really direct interaction is incredibly powerful. My favourite memories when working with the community here at MWP is when we get back on the bus after a day out and you hear all the happy chatter and a lot of positive feedback about the day and how it's impacted people and their enjoyment, and it's really nice hearing that and that I've been a part of providing that for them. We feel at ACU that we need to send our graduates out not just experts in their professional field, but humans who are ready to make an impact on their world. Being able to listen and reflect on everyone's values was really important because I'd never spoken to homeless people before, or I never really had anything to do with it. So it was nice to hear where they'd come from and their experiences and how they've coped with things themselves. If you're a bit scared and unsure like I was, just get in and do it. Have a look, there's plenty of places you can go. Step outside your comfort zone. Don't go with like the easy option that you will do in your future. I thought I'd do something with teaching, but just try something new that you would never expect that you'd be doing. Thank you very much. Grazie mille. Muchas gracias, Anthony. Y bueno, para poder, quisiera resaltar algo. Este es un gran ejemplo de transversalidad disciplinar en el tema de la institucionalización del aprendizaje en el servicio, y quisiera resaltar nada más 3 puntos. El primero, que para que esto suceda y se mantenga en el tiempo, la importancia de que exista una definición homogénea para todas las facultades, generar, como segundo punto, generar comunicación entre las facultades, es decir, intercambio, diálogo entre los docentes a nivel interdisciplinar, y tercero, la formación constante y continua y sensibilización de los docentes. Así que muchas gracias por este aprendizaje y este gran ejemplo. Ahora le voy a dar la palabra a Patrick Mania. Él es religioso sacerdote de la Congregación de los Padres del Espíritu Santo. Actualmente es vicerrector de la Universidad de Tangasa. Es licenciado en Teología Sistemática y doctor en Teología, con especialización en Teología de la Misión por Philosophie Theologische Hochschule de San Agustín, en Alemania. Titular de un máster en Estudios Africanos por la Universidad de Paul, en Minnesota, Estados Unidos. Profesor de Teología en la Universidad de Tangasa y en la Universidad Católica de África Oriental, y examinador externo de la Universidad Católica de África Oriental y de Hekima University College. Es examinador externo de los estudios de posgrado de la Universidad Católica de África Oriental, campus principal, y entre sus publicaciones destacan La mujer africana como agente de evangelización y un libro de reciente publicación, La Iglesia y Salvación y las religiones. Ha publicado numerosos artículos en capítulos y libros y diferentes publicaciones periódicas en África y Europa. Así que adelante, padre. Thank you very much. Good morning, everyone. It's afternoon already. Thank you very much. Thank you for the brief introduction. So I want to do a bit of presentation, and I am representing in my presentation the 7 universities, Catholic universities,
that are part of the African Hub, which I am the chair, being the rector of Tangaza University. And I welcome very much my fellow rectors and colleagues from these universities. And we want to respond to what service learning is all about and what we are doing about service learning in our institutions. We are very much aligned to the mission of Uniservitate, which is to embed service learning in our institutions, in our curriculum, so that we make sure that there is a great integration between the theory that we give in class and the praxis out there, and we are able to impact the society through what we do. So institutionalizing core values through service learning. Service learning has had, of course, the potential to reshape educational frameworks in our respective universities. Thanks be to God that our different regulators in our African universities, they demand service learning. So for us in our universities, talking about service learning is not something that we are imposing, something already integrated in what is expected of us by our regulators. We integrate values into practice, ensuring that students do not only learn, but they also are able to engage compassionately. And this is not just students, but even the faculty. So at Tangaza and in other universities, institutions in Africa, service learning has served as a core method of strengthening educational purposes by focusing on compassion-driven action. Compassion-driven action. And we institutionalize service learning through a number of models and processes. One, we have community partnerships. We try to make sure that we build strong partnership with local organizations so that we can be able to create relevant service opportunities and community-based projects for our students. Then we also have faculty engagement workshops. In the 7 universities within the hub, we do quite a number of workshops as individual institutions, but as well as collectively, so that we can be able to engage faculty in understanding more about service learning and its importance in educational delivery. Annual service learning conferences is something that has also become our tradition. We make sure that each year we have a conference that is organized by one of the universities within the hub. And for those we've had so far, they have proved to be very helpful and fruitful in supporting our institutions to grow the mission of Uniservitate and the need for service learning. Also, online learning forums and webinars, we have quite a number of them. We organize them on a monthly basis, and we make sure that participants, both students and faculty from across the universities take part, so that there is a lot of learning and a lot of learning and engagement that happens through these webinars and forums. Alumni engagement programs, again, our alumni, once they are initiated into service learning activities within the university, we try to make sure that once they get out of the university, they still keep connected with us, and the service learning becomes also that which drives them in whatever they do. Collaborative research. Yesterday, we even we engaged and we strengthened our commitment to do more research on this area. Already a lot has been happening, but we believe that we can still do more as institutions within the hub to enhance research around service learning and community engagement.
In Tangaza, we say that our motto is teaching minds, touching hearts, and transforming lives. And we feel that this motto very much aligns with what service learning is all about. That is not just about the teaching, but also making sure that the lives of the people are also touched. And that way we transform, so that those we transform in the institution can also be able to be agents of transformation out there. Our core values: preferential option for the poor, academic excellence, integrity and collaboration, ministerial priesthood and interreligious dialogue, inclusiveness. As you can see, all of them are value-oriented. They are values that guide what we do at our university. We are happy that in recognition of the big contribution we make and the impact we make to the society, 2 of our universities were chartered just this year. The University of Kisubi in Uganda and Tangaza University on the 2nd of May. And that, for us, is a testament that what we are doing not only is not just dissemination of academic information, but we are also impacting the society and the church, and that way there is a recognition. We have a lot of community impact. Our institutions have reached multiple communities through service projects, underscoring service learning role in creating socially relevant, impactful education. Some of these community activity projects are, for example, capacity building for the missionary youth movement animators at the Archdiocese of Nairobi in Tangaza. We are working very much in collaboration with the local church, especially the Archdiocese of Nairobi, and they have used us as a training base, and our people become the trainers of groups or animators for young people and children within the Archdiocese. Psychosocial support programs with prison officers. We've also worked very closely with prison officers, giving them psychosocial support, and this has also given us a lot of recognition from the government and the local community. Digital innovative skills at the refugee camps, Lenten campaign outreach programs in some of the parishes within the Archdiocese of Nairobi, service learning green tree campaign in Uganda, Clean Village initiative that happened in Cameroon through our sister university. All these are different initiatives that we know that they have impacted the community and they will continue to impact the community. And this is for us service learning becoming a reality within our localities. Expected outcomes and vision, what we think as a hub. We continue to institutionalize and embed the core values as tools to fulfill the mission of integral education, continue to create agents of social change aligned with Catholic social teachings. We also believe in ongoing transformational impact, sustainable integration of service learning within curricula. That is what all our universities are doing. Tangaza, we are already at a very advanced stage in terms of this curricula, but we are also supporting the other universities within the hub to make sure that we have a curricula developed just to support the embedding of service learning. We want to empower students for personal growth, experiential learning, and active citizenship. Future vision, we continue to build an empowered network of educators, advancing service learning excellence in Africa, fostering long-term partnership for educational
and community transformation. This within our universities of the hub, but also even outside. We believe in what Pope Francis says, that education should combine the mind, heart, and hands. It should instill harmony between learning, feeling, and service. And that's why in Tangaza, we say we teach minds, we touch hearts, and we transform lives. Thank you. Muchas gracias. Creo que este es un excelente ejemplo de cómo la universidad se puede involucrar fuertemente con las organizaciones comunitarias y de forma interuniversitaria para impactar en un territorio, y también cómo se ve la integración de la formación en valores en donde se involucra fuertemente a los estudiantes y los docentes. Muchas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a Juan José Echeverría. Él obtuvo el doctorado en Derecho Canónico por la Universidad Gregoriana de Roma en 2003. Es licenciado en Derecho Canónico por el Instituto Católico de París. Ha sido vicedecano de Alumnos y de Innovación y Calidad de la Facultad de Derecho entre el 2003 y 2006. Actualmente es profesor titular de la Universidad de Deusto, donde imparte Filosofía del Derecho en el campus de Bilbao. También ha sido docente de las asignaturas Derecho Natural y Derecho Canónico en la Universidad misma de Deusto. Principalmente ha escrito acerca del testamento vital, movimientos eclesiales, enfoque jurídico y confesionalidad en los nuevos contextos sociales. Démosle la palabra a Juan José Echeverría. Adelante. Buongiorno, good afternoon, buenos días. Yeah, it's okay. Muchas gracias por, I will speak in Spanish. Muchas gracias por la invitación a participar en esta mesa redonda para compartir algo de la experiencia de la Universidad de Deusto en torno al tema de la institucionalización en aprendizaje y servicio, con lo que tiene que ver con procesos y modelos, ¿no? Y me gustaría empezar con una diapositiva preguntándome por qué hoy la Universidad de Deusto, bueno, pues ha apostado por el aprendizaje y servicio, ¿no? Creo que hay como 4 elementos que definen esa apuesta clara de los últimos años. Por un lado, es una universidad y una comunidad universitaria implicada en esa formación que decimos integral de todas las personas. Segundo, tenemos también un alumnado, lógicamente, que nos pide experiencias de contacto directo con la realidad y, bueno, eso muy vinculado también a la práctica profesional. La espiritualidad nos marca, lógicamente, no solo una espiritualidad general, sino también dentro de la universidad una espiritualidad ignaciana, que nos hace trabajar sobre ese sentir para transformar. Y, por último, también somos una universidad, como bien saben, católica. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos, ¿no? Con esta imagen que nos decían que es muy importante, ¿no? Siempre deseamos en la universidad tener esa mirada amplia y tener ese corazón grande. Ojalá que eso fuera algo transversal siempre en toda la universidad, en todos los ámbitos, ¿no? En ese donde venimos, la experiencia del aprendizaje-servicio, aunque parece que es reciente, comenzó ya hace unos años, allá por el año 2002-2003, con asignaturas que tenían que ver con esto del aprendizaje-servicio, fundamentalmente en psicología, más tarde en pedagogía y también educación social, ¿no? Y todo eso se ha ido extendiendo a las diferentes asignaturas, diferentes formaciones en valores, la formación humana en valores, y bueno, también en todo lo curricular y lo extracurricular, ¿no? Y por eso, desde ahí surge, necesitamos que esto se institucionalice. ¿Qué ocurre? Pues yo creo que tenemos una suerte inmensa en un momento determinado, y es que surgen como 3 proyectos que nos ayudan a esa institucionalización. Por una parte está el proyecto La institucionalización del aprendizaje y servicio en las universidades de la red UNIGES, Universidades Jesuitas en España, apoyada por Porticus. Tenemos el proyecto Uniservitate, lógicamente, que nos anima también en todo ello. Y luego el mismo proyecto de institucionalización
en la universidad. Insisto, 3 proyectos que nos animan, que nos empujan y que nos alientan a seguir trabajando en todo ello. ¿Cuál ha sido un poquito la hoja de ruta? Yo creo que lo primero que nos ha llevado en todo esto es tener, como siempre, un diagnóstico, un mapeo de todas las experiencias que están llevando a cabo, con las buenas prácticas, viendo los docentes, asignaturas, titulaciones que hay. Un segundo paso que fue muy importante y no nada fácil a veces es definir qué es el APS, nos decían antes, ¿no? Y socializarlo también en la comunidad universitaria. Tercer ámbito también necesario, y la investigación, ¿qué? Esto no es solo de prácticas, no es solo de docencia. ¿Qué hacemos en la investigación, en la reflexión, en el entorno también de la espiritualidad, ¿no? Nos llevó también a un cuarto elemento que fue, vamos a formar internamente a los docentes, con seminarios presenciales, virtuales, tanto genéricos como por disciplinas y temas. Esto, evidentemente, y es un quinto elemento, nos lleva a decir, bueno, y con nuestros socios comunitarios, ¿cómo trabajamos, ¿no? Nosotros, me parece que en la universidad tenemos, como muchas universidades, muchas relaciones con muchas instituciones de todo tipo. Bueno, pues con todas las colaboraciones que tenemos, viendo lo que se trabaja dentro de lo interno de la universidad, pues intentamos ver los procesos que hay. Y, lógicamente, un elemento fundamental, que ya nos lo decían antes, la oficina técnica, que apoye esto, que haya un reconocimiento de estudiantes, de convenios. Esas fueron las líneas de acción. ¿Cuál es el diagnóstico que acabamos de hacer? Recientemente hemos hecho un diagnóstico de todo esto, porque bueno, las palabras pueden ser muy bonitas. Y luego, ¿qué pasa con esas palabras? En este diagnóstico que hemos hecho lógicamente, nos hemos basado en las 5 dimensiones de Foucault, Andrew Foucault, que bueno, pues están ahí recogidas y que os las voy narrando un poquito. La primera dimensión, que es la filosofía y la misión del aprendizaje y servicio, ¿no? Yo creo que todas las personas que hemos consultado, porque se ha hecho una consulta bastante amplia en la universidad, nos dicen, bueno, creo que hay una definición clara de lo que es APS, que es sólida, que es constructiva y que recoge fundamentalmente lo que son los elementos esenciales de esa metodología. Bueno, la crítica, como siempre, que yo creo que es importante, nos dicen, bueno, no es una definición que es reconocida universalmente por la universidad y aceptada por todos, no porque no se quiera, insisto, sino porque no la conocen fundamentalmente. Mucha gente todavía en la universidad no tiene conocimiento a esta, porque cuando lo ven, dicen, esto tiene que ver con lo que es la universidad y con lo que es una universidad jesuita comprometida, competente, consciente y compasiva. Y bueno, también diría que en este punto aparece con mucha fuerza, ¿no?, que esta definición se alinea con la Universidad de Deusto por tratarse, bueno, pues de una universidad, como decía al principio, que busca esa formación integral y ese servicio a los demás. La segunda dimensión, que tiene que ver con la implicación y apoyo del profesorado en el APS, bueno, aparece también que el profesorado percibe muy claramente que esta metodología pues es positiva, tanto para el estudiantado como para todo el profesorado y todas las personas implicadas, porque yo creo que esto no solo afecta al profesorado, sino que afecta a todo el personal. Y bueno, también se dice, ¿no?, esto a veces supone un esfuerzo adicional y demanda también, insisten muchos, el apoyo institucional claro para que esto se lleve a cabo, ¿no? Si vamos a una dimensión tercera, en la dimensión tercera está el apoyo e implicación del alumnado en el APS, ¿no? Bueno, la experiencia es que el alumnado valora muy positivamente esta experiencia y por todas las oportunidades que le supone, ¿no? Y también es cierto, ¿no?, que los alumnos y alumnas más cercanas es la gente que a veces busca propuestas innovadoras y propuestas, yo diría, también solidarias, ¿no? Bueno, pues esas personas son como más sensibles a este tipo de propuestas, ¿no? Bueno, con lo que tiene que ver de contenido social, con lo que tiene que ver de prácticas, de experiencias. Y bueno, pues también ellos dicen, bueno, de vez en cuando, claro, esto supone mayor implicación, significa mayor capacidad de adaptación, esfuerzo. Bueno, pues creo que también es positivo. Cuarto elemento, la dimensión cuarta, es cuál es la participación y la asociación de los socios comunitarios.
Bueno, como decía, en esto tenemos una gran suerte, una gran ventaja de tener una gran red de socios, y los socios comunitarios también valoran positivamente esta colaboración y más allá, incluso diría, del aprendizaje y servicio, ¿no? Bueno, pues ahí seguramente tenemos que ir coordinando más. Hay muchos convenios que se establecen con las diferentes instancias y bueno, pues ojalá eso vaya avanzando poco a poco. Y la última dimensión, la quinta, es cuál es el apoyo institucional al aprendizaje y servicio, ¿no? Bueno, como decía, creo que está claramente alineado con lo que es la misión de la Universidad de Deusto y con su plan estratégico, lo que ha definido el plan estratégico, ¿no? Creo que estamos en un momento también idóneo para integrar todos los esfuerzos e iniciativas que se han llevado a cabo en todas las facultades y en otras unidades de la universidad, mucho más allá de las facultades, como es Deusto Campus o el Campus Social o la formación humana y valores. Y bueno, pues seguramente tenemos que ir regulando mucho más todo ello y gestionando, pues bueno, todos los socios que están en ello. Y termino. ¿Cuáles son las líneas de acción prioritarias? Recojo algo que decían aquí anteriormente. La primera, bueno, pues lógicamente yo soy jurista, a mí siempre me sale el marco legal. Bueno, pues hay que establecer ciertamente el marco legal que ampare las prácticas en aprendizaje y servicio, con lo que supone de convenios, de seguros, de regulación de derechos y patentes. Segundo, creo que es fundamental, si queremos empujar esto, que haya una oficina técnica, que haya una unidad que tire de ello, que suponga apoyar a los profesores y en todas las cuestiones académicas, administrativas y que esté en relación con todos los socios comunitarios. Tercero, seguir con la formación, tanto de manera abierta en el catálogo de formación interna como llevando otro tipo de formaciones. Buscar, y esto siempre es lo complicado, lo difícil y donde se nos exige a todas las instancias, el reconocimiento, no sé si, bueno, puede ser con certificados, con sellos, la promoción, lo económico, bueno, claro, nosotros la dirección dice, bueno, esto de lo económico siempre nos toca. Y por último, también diseñar un proceso que refleje pues, cuáles son los agentes clave y las interacciones entre todos estos agentes, ¿no? Bueno, pues por ahí estamos en este momento. Termino con esta frase de la universidad. Yo creo que ya hemos recorrido un largo camino, estamos seguros de que aún queda un gran trecho por avanzar, lleno siempre de aprendizajes, de logros, de retos y aprendizajes. Muchísimas gracias. Eskerrik asko. Muchas gracias, Juan José. Creo que este es un gran ejemplo de que la institucionalización del aprendizaje en el servicio no es un proyecto, sino que es un proceso que no termina, sino que está en constante evolución, y la importancia de la escucha para que este proceso siga creciendo y se sigan mejorando lo que se tenga que mejorar al interior de la universidad para mantener esta pedagogía que refleja un compromiso social por parte de nuestras universidades. Bueno, pues ahora le voy a dar la palabra a Jay Brandenberger. ¿Lo dije bien? Sí. Ay, perdón. Ay, sí, es que lo tenía aquí y ya me lo cambiaron. Sí, es verdad. Buenas tardes, Jay. Él es profesor del Instituto de Asuntos Sociales y catedrático concurrente de Psicología de la Universidad de Notre Dame. Tiene un doctorado en Psicología Educativa y del Desarrollo por parte de la Universidad de Pittsburgh. En el instituto dirige iniciativas de investigación que examinan los resultados del desarrollo y las mejores prácticas asociadas a las iniciativas de aprendizaje comprometido. Imparte cursos interdisciplinares sobre cuestiones sociales y justicia. Recibió el premio Frank O'Malley de Notre Dame a la enseñanza universitaria. También es miembro del Instituto de Iniciativas Educativas y ha sido director del Compromiso Comunitario Académico en la oficina del rector. Antes de trabajar en Notre Dame, cofundó la Escuela Guadalupe Aztlán en Texas, y sus intereses de investigación incluyen la cognición social, la teoría, desarrollo moral y el cambio social. Ha colaborado en iniciativas nacionales de investigación que examinan los medios para mejorar la responsabilidad social en las universidades. Démosle la bienvenida y la palabra a Jay. Adelante. Thank you, thank you. It is so good to be here. So many thanks to Uniservitate. I've told my family I'm with my people. So good to have the dialogues with all of you.
I'm here to talk about the University of Notre Dame efforts to institutionalize academic community engagement and service learning. And I will draw from this chapter, which I wrote for the publication that Nieves mentioned. And I took the words from those pages and put them into a data system and looked at the frequency of the words showing up. And this is the visual of that. And in some other writings, I've talked about how humans can flourish and what is necessary as a psychologist. And I've argued, of course, back to Aristotle, that we need a social purpose as humans to flourish. And I would also argue that universities need a social purpose to flourish. And I think this visual captures that from this document, Social Engagement of the University. And there's many other things, faculty and students, and all the strategies that we use. So Notre Dame is a national research university in the U.S., founded in 1842. We have about 13,000 students. A delegation from Notre Dame met with Pope Francis in February. Not surprising, he argued that we should follow the three languages of education: head, heart, and hands. And in particular, he noted that the hands of service represent the goal of Catholic education, and that they teach mutual coexistence, fraternity, and solidarity, and peace. So now we ask, as many of you are asking, how do we live up to that kind of call? So we go back at Notre Dame, and we have a long story here, and it's a fortunate one. Our founder, from France, even though we're called the Fighting Irish, I'm not sure about that, suggested that Notre Dame in 1842 would be a powerful means for doing good in the country. And the congregation that founded our university suggested these kind of priorities: crossing boundaries, being citizens of society as well as of heaven, integrating mind at heart, and the courage to see and the courage to act. So we later developed this mission statement about 25 years ago, and it's still active, and I point to it all the time on campus, that our graduates should develop a disciplined sensibility to poverty, injustice, and oppression. Disciplined sensibility, that's an interesting phrase. And a concern for the common good as learning becomes service to justice, another phrase I like to point to. So we've evolved over time with some key actors and some processes and strategies, and maybe that's where many of us are, like what works and what have you tried and what doesn't work and so on. So I'll share some of our story. But before that, I'll note that we use a variety of terms. Certainly we use service learning, and with Nieves' help, we use solidarity service learning, which really resonates, but many other terms that you see here. And I would just point out that spirituality is both a prompting for that sort of work, or the work of engagement, and also a potential outcome. And that's a question for our research. Excuse me. Going back in time, Father Hesburgh, one of our earlier presidents, served for 35 years and fostered the creation of many initiatives to unite the intellectual and the moral at Notre Dame, to be a crossroads for that sort of thinking. Subsequent presidents did similar work. I will mention Father Hesburgh opened the Center for Social Concerns, where I work. Father Malloy was a student under Father Hesburgh and really participated in service learning back in the 1960s. He served in Peru and Mexico, and he argued later that he took back new questions to his classroom experience that were about inequality and social awareness, things he hadn't thought of before, which is certainly what we hope for
in service learning. This center was founded in 1983. We used back then the term service/learning. It's before the literature on that in the field. We were a hub for social action and so on. We reported since the beginning to the Office of the Provost. We have academic and experiential initiatives, and now we've grown to 35 faculty and staff. We united the Office of Volunteer Services and the Office or Center for Experiential Learning back in 1983, and a lot of that was through student visioning, also a best practice in service learning. And after 3 years of wrestling, the Board of Trustees approved the center and gave us some really nice space to work with. In 2009, we were named a University Institute, similar name now, and we again focus on justice education, research for the common good, and critical conversations, and trying to unite those with a sense of practical wisdom and moral imagination. But we don't do this alone. There are many, many other campus entities that promote service learning and engagement using sometimes their own language. Each of our colleges, many large institutes, public affairs, even our athletics department. And we've developed another number of other structures. We have a coordinating council for engagement. We have a director of academic communication in the Office of the Provost. I served in that role for 3 years. Even our communication department does a What Would You Fight For series. And these are 2-minute commercials. And maybe you think they're just commercials, but they provide a symbol of what might be important. So each one has a faculty member, a graduate student, an undergraduate, a community partner, and a strong social issue. And the question is, what are we fighting for in this particular domain of healthcare or education or the like? Many other strategies. I think the most important one is that we've, for many years, integrated Catholic social teaching as the way we talk about engagement, and integrated the principles of Catholic social teaching as the reason for and the potential outcome of engagement, and hold a biennial conference on that, etc. Many other strategies. We work with faculty and graduate students to promote the disciplinary expertise and the practices here. We use the Carnegie classification that my colleague mentioned as a form of self-reflection to get better at and wrestle with some questions. And currently, we're working on some new initiatives out of the Provost's office around democracy, poverty, health and well-being, ethics, and sustainability, hoping that the service learning will be pervasive and deep. So you'll notice it everywhere, and it'll also have some depth. But we have many, many challenges, and these challenges are common at your universities. How do we integrate faith and reason in secular times? Faculty reward structures? How do we bridge academic excellence with social mission? What counts more? And how do we keep our work focused on justice and not just soft donations to the poor? How do we energize the work for justice? How can we be an anchoring institution in the community? And how can we scale some of these efforts while being this massive university? Here are some lessons. I won't go into all of them. I would just say draw from your own experience, your own charism, your own ethos. I think we've developed an ethos of social mission. So we see first-year students telling other students, this is what I did yesterday, why don't you do it tomorrow? Integrate with your strategic plans, your learning objectives, all the things that my colleagues have mentioned really well. And then finally, respond to the current moment. Universities are changing. Universities are under siege in many ways. There's new models of learning, and we need to respond to those current signs of the times.
with our own strength and with some innovation and passion and flexibility. So thank you very much. Gracias, Jay. Y bueno, creo que este es un gran ejemplo de cómo la investigación también colabora a que podamos evolucionar en el proceso interno de nuestras universidades para institucionalizar el aprendizaje en el servicio. Y bueno, pues para cerrar, nada más quiero como recordarnos que los modelos disruptivos que nos proponen algunos autores para transformar la realidad ya no funciona que estemos operando cada quien en nuestras universidades y generando reflexiones solamente al interior, como es la invitación de este simposium, que es muy valioso, pero como lo que estamos haciendo aquí, cómo podemos dialogar y dialogar y dialogar y analizar diferentes modelos, aprendizajes, buenas prácticas, para que desarrollemos capacidades colectivas. Lo que nos invitan ahora es desarrollar capacidades colectivas para que realmente en un diálogo con los diferentes, es decir, con otros sectores, como el gobierno, la sociedad civil, la iglesia, juntos desarrollamos un mismo lenguaje, una misma mirada a favor del bien común y la justicia social y realmente podamos incidir y generar transformaciones profundas en los territorios donde operamos. Y bueno, quisiera, además de agradecer a cada uno de nuestros panelistas, terminar con una frase del Papa Francisco que a mí me encanta y apasiona y que quisiera que nos lleváramos para terminar este espacio, que dice así: quien quiera vivir con dignidad y con plenitud no tiene otro camino más que reconocer al otro y buscar su bien. Que sigamos en este camino reconociéndonos y haciendo juntos el bien por este planeta, por esta tierra, por nuestros países, nuestras ciudades y nuestras familias. Que tengan buena tarde. Gracias. So, good afternoon. I'm Anna Bielokina, and I'm a student of biotechnology from Faculty of Medicine of the John Paul II Catholic University of Lublin, Kul, in Poland. And today I will present the project conducted with my friends from Biotechnology Scientific Club, Bacterial Antibiotic Resistance Global Challenge Local Action. This project addresses the global issue of growing drug resistance, and we focused on local playgrounds where we studied the presence of drug-resistant bacteria and shared our findings with the public to raise awareness about microbiological safety on playgrounds. To begin, we selected 33 playgrounds in Lublin as our research sites, and by the way, Lublin is a city located in eastern Poland. So our team collected samples from each location to check for pathogenic or antibiotic-resistant bacteria. While collecting samples, we talked to parents and other playground visitors because we wanted to understand their knowledge about antibiotic resistance, and we wanted to learn what they expect from our project. And their huge interest in our work motivated us to create a website application. Next, at the university, we performed various experiments to identify bacteria from our samples, and then we tested them for antibiotic resistance. I should add that we, as students, had a huge opportunity to learn new, really fine. Also, we had support from our professors who guided us in each step. And after analyzing our data, we identified factors affecting playground safety, such as hygiene practices. So it's really important to wash your hands. Then, to educate the public, we regularly posted updates about our project on our social media. Also, we had interviews with local press to inform the public about our project's goals and findings. And these interviews really helped to spread our message to the local community.
Also, to raise awareness among high school students, we organized interactive workshops and we educated them about antibiotic resistance and demonstrated them techniques and methods we used in our project. The website application we created, it's called placezabawpodlupą.pl, and it is a map showing what strains of potentially pathogenic and harmful bacteria we have detected at local playgrounds and whether they are antibiotic resistant. Also, using obtained data, we prepared recommendations for parents and managers of playgrounds to help reduce biological contaminations. Also, these recommendations were shared with local authorities and sanitary institution in Lublin. And also, we develop a variety of different educational materials. These materials explain the risk associated with the presence of antibiotic-resistant bacteria on playgrounds. And of course, these materials are available for download on our website. And finally, throughout the project, we engaged in regular reflection sessions to discuss our successes and our progress. Also, we strengthened our communication skills by talking to parents, our professors and journalists. And the most importantly, this experience helped us students to connect academic learning and real-life applications. Thank you. Thank you very much for this presentation. I switch in English because you're speaking English, maybe all the table. So the second experience in this case came from University, Tangaza University in Kenya. And the service learning project is in a psychological field. Please. Thank you very much. My name is Caroline Okumu. My name is Caroline Okumu from Tangaza University, Nairobi County, Kenya. Being in your presence makes me feel humbled and privileged. Thank you for being here. I was one of the students who were part of the psychosocial support program for police wardens in Nairobi County. The program trained police wardens in basic counseling skills, and students provided counseling services to the police wardens. This was done in group sessions and also one-on-one sessions. I'm sorry, I hope I'm audible enough. Okay. I can say the program was amazing. Amazing and eye-opening to me. I say this because I've never seen an institution go out and train people on academics, academic knowledge and skills. This was the first time for me. When witnessing this, I was able to see how I, as a student, as the protagonist, can also help clients or people in the community be able to bring change in their lives. How was this done? First of all, I saw the principles of service learning brings about a cohesion and transformation in the society through social transformation and social justice. I saw service learning as a tool and a type of philanthropy that promotes significant change. Integrating service learning into higher education, at least for me, shifted some personal goal.
You see, for every student, when we get into higher education, what we imagine is that at the end of it, we are going to get good jobs and live a good life. But then, being part of this program, I was able to see that service learning enhances personal goals into communal goals, in that I have a responsibility to share the knowledge that I've gained with my neighbor, with people around me, because there's a change I want to see, there's a change they need to see. Service learning helped me see how I can impart this knowledge without even charging for it, because I am looking and hoping to see societal change. By incorporating service learning into academic programs, I saw there's a way of dealing with social injustices. And that is, it transforms the student to see themselves as part of the community, changing our values and character. What we've learned today is that at the core of service learning is love, is sharing love, is knowing that people need me and we need them. And so I might not be having money to give people, but I have knowledge, I have skills. So I share that. Therefore, I feel very privileged to have been part of this program. Thank you. Thank you very much for this powerful presentation, both of you. Now we go to United States, and we have projects of Sacred Heart University. So please. Hi, good morning, everyone. Pleasure to be here with you all. My name is Carisha Donaldson, and I was a former student an alumni of Sacred Heart University in the communications department. I majored in strategic communications and public relations, and we worked on a project titled Uniting Hearts. It was developed in the year of 2020 during the global pandemic. And so for the first year or two of the project, it was all held virtually, working with the students. We had the graduate students of the communications department partnering with the undergrad students in the communication department to get together to work on a service learning project that would focus on various topics throughout the years to come. Every semester there is a different topic, and in the year of the 2020, the topic was focused on activism and allyship and bringing together the community of the local Sacred Heart University as well as the local Fairfield community that the university was located in. And to do so for that year, the focus was launching a newly developed multicultural center that was on campus for the first time. And so what we wanted to do was to kind of garnish this type of activism and support for this newly launched multicultural center. And so as a graduate student, it was my job to partner with the undergrad students to create all of the events on and off campus. That year, they were all mostly virtual due to the global pandemic. So we were creating events that were engaging in the sense of garnishing activism and garnishing support for allyship on the campus. We did that through partnering with local partners as well as partners on the campus, including the Multicultural Center and the Service Learning Centers. And we organized multiple events virtually as well as on campus to kind of educate everyone on how to become better allies and partners. And one thing that we really realized is that when you get together, unite hearts under a common purpose and a common goal, you can make a greater impact for the local community as well as for your own personal life. You grow and you learn together, and so that is what we did with the Uniting Hearts program. Thank you very much.
Pasamos ahora a la última presentación. He cambiado de idioma para ser más inclusiva. Entonces, tenemos ahora una experiencia de la Universidad Javeriana en Colombia, la Pontificia Universidad. En este caso, la experiencia de aprendizaje servicio, el proyecto se llama Revelando Realidades, la exclusión silenciada de la comunidad afrodescendiente en Tierra Bomba. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Duarte. Primero que todo, me gustaría dar gracias a los organizadores de Uniservitate, especialmente a la Universidad de LUMSA, a CLAIS, a la Universidad Católica de Australia y a María Nieves y María Rosa Tapia. Muchas gracias por permitir este encuentro y por permitir compartir nuestras experiencias del aprendizaje y servicio. Bueno, el proyecto Revelando Realidades, la exclusión silenciada y de la comunidad afrodescendiente de Tierra Bomba en Cartagena, se trabaja en una clase en el marco de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Javeriana, junto con el PEI, el Programa de Experiencias Internacionales de la Universidad, en donde viajamos cada semestre. La universidad está ubicada, no sé si conocen Colombia, pero la universidad está en la capital de Colombia, en Bogotá, y nuestra comunidad con la que trabajamos es en Tierra Bomba, está al sur de Cartagena de Indias, y está ubicada aproximadamente 1000 kilómetros desde Bogotá. Entonces viajamos cada semestre a esta comunidad, una comunidad afrodescendiente con un componente étnico muy significativo, donde hay una institución etnoeducativa con unos estudiantes muy alegres, muy colaborativos, siempre nos reciben muy bien cuando llegamos a la comunidad, y el proyecto trata sobre todo de visibilizar esta exclusión y el abandono sistemático que ha tenido esta comunidad a lo largo de los años. Y esto se ve reflejado porque no tienen acceso a necesidades básicas, sobre todo no tienen agua potable, no tienen acceso constante al agua potable, y el 100% de la isla está sin acceso a necesidades básicas, tienen necesidades básicas insatisfechas. Entonces el proyecto aborda sobre todo la visibilización de esta situación y también mejorar su calidad de vida a través de promover las soluciones sostenibles con la comunidad. Este problema social del que se ven afectados se ve también agravado por una degradación ambiental que hay en el territorio, pero es muy complejo porque por cómo la comunidad puede tener conciencia sobre una situación ambiental cuando hay otras necesidades más urgentes que resolver antes, como que no tienen de dónde abastecerse de agua y se enferman por esta situación. Entonces hay que tratar primero muchos temas anteriores que llevan a una solución mucho más integral. Y trabajamos a través de una metodología de intervención comunitaria que consiste en el escuchar a la comunidad. Entonces, ir a visitas a la isla de Tierra Bomba, hacer encuestas, realizar entrevistas, hacer talleres con los niños de la institución etnoeducativa y sobre todo mantener esta interacción comunitaria y fortalecer estos lazos de mantenernos conectados siempre con la comunidad a pesar de la distancia tan grande que hay entre nuestro campus y la isla. Y nuestras actividades de aprendizaje y servicio tratan sobre capacitación, charlas en torno a la construcción de sistemas de sostenibilidad, capacitar a la comunidad en prácticas socioambientalmente sostenibles. Por ejemplo, la construcción de un baño seco, llevamos un prototipo de cómo construir un baño seco que tiene 3 características importantes, y es que no requiere agua, puede usarse como un manejo de residuos circular y es perfecto para áreas rurales y alejadas de las zonas urbanas. También hacemos talleres, workshops, sobre la restauración de infraestructura, ya que entre los problemas ambientales que tiene la isla es la erosión costera.
Entonces muchas casas se derrumban y hacemos talleres sobre cómo hacer restauraciones en madera, cómo poder hacer estas técnicas de restauración de casas en madera. Y ya más en el ámbito personal y como grupo, este proyecto ha sido muy significativo, sobre todo para poner en práctica nuestras actividades de servicio, poner en práctica nuestro conocimiento, nuestras habilidades para servir y valorar mucho el servicio, y esto es muy importante como un acto de amor y un acto de darle valor a un propósito, un acto de amar a la comunidad, es enamorarnos de la comunidad. En cada visita que tenemos volvemos y nos enamoramos de la comunidad, y es muy significativo cada vez que volvemos, porque no es algo que para, sino es algo que siempre continúa, y es una conexión constante que no se corta a pesar de la distancia. Es una comunidad muy alegre, es resiliente y sobre todo tiene mucho potencial. Dentro de las entrevistas preguntamos mucho y es si abandonarían su isla, si se irían a la ciudad de Cartagena, que es la ciudad que les queda más cercana, y ellos siempre nos responden que no, que ellos quieren mejorar su isla, ellos aman su territorio y no quieren irse, ellos quieren trabajar por mejorarlo. Y ha sido muy significativo aplicar el valor de la solidaridad, pero no solo verlo como algo material, que al final lo material se va, con el tiempo se puede desvanecer, pero sobre todo la solidaridad implica amor, implica compasión, respeto, escucha, un aprendizaje mutuo, como escuchamos a la comunidad, aprendemos de ellos, una generosidad y un compromiso por no abandonar el proyecto, por mantener una continuidad, porque no es el resultado, sino es más el proceso del proyecto, es el proceso lo que puede llegar a transformar este entorno. Y el valor de este aprendizaje es muy valioso compartir lo que se está haciendo, lo que aprendemos en nuestra Facultad de Arquitectura para enriquecer a los demás, no guardarnos solo este aprendizaje, sino usarlo para enriquecer a los demás, para generar una conexión entre la comunidad, ganar esta conexión, es ganar una conexión entre nosotros y la comunidad, multiplicar conocimientos y reforzar nuestro propio aprendizaje, pero también muy importante impulsar a través de alianzas estratégicas, impulsar un cambio social y sobre todo impulsar la paz, que en Colombia es muy fundamental, y con uniones, con la unión es que se puede fortalecer la paz, y es un proceso que no termina, sino que está en constante evolución. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas por esta presentación. Escuchar su voz es, verdad, la cosa creo más importante, porque todo esa red existe por ese motivo, ¿no? Por empujar a ese tipo de cambio. Entonces, un nuevo aplauso a las panelistas de esta mañana. Muchas gracias.